has historically held back on reporting U.S. presidential election results. In 2016, it took North Korea 10 days to acknowledge Trump's first victory, briefly mentioning it in an article criticizing South Korea. When Joe Biden was elected, the North waited over 2 months to cover the news, only doing so after his inauguration, and a similar delay occurred with both of Barack Obama's wins. In local news, the Korea ASEAN Center said today that it will operate a special ASEAN pavilion at G-Star 2024, Korea's largest game show, held at Busan's Bexco from tomorrow. This initiative aims to support 30 game companies from 8 ASEAN countries: Brunei, Indonesia, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam, in entering the global market, including Korea. At the B2B booths, participants will experience various aspects of the ASEAN gaming industry, including representative games, game art, gamification, and publishing. One-on-one business meetings will also be organized. The city of Busan and the Busan branch of the Korea Freedom Federation announced that a completion ceremony for the exterior remodeling of the Busan Freedom Hall will be held today. The event will be attended by Mayor Pak Kyung-jun, Busan branch chairperson Shin An-chun, and representatives from related organizations, with about 300 people in attendance. Since June, the city of Busan has invested a total of 780 million won to improve the appearance and environment of the aging Busan Freedom Hall. Busan City announced that it will conduct on-the-street counseling for stressed youth in the Samyeon Youth Street area tomorrow evening, the day of the college entrance exam. This street counseling initiative aims to provide tailored support services by identifying at-risk youth early and offering emergency interventions, helping prevent young people from becoming estranged from their families and society. A youth protection campaign, including restrictions on alcohol and tobacco sales, as well as entry and employment limits for youth, will also take place. In international news, U.S. President-elect Donald Trump has appointed Elon Musk to lead a new Department of Government Efficiency known as DOGE, alongside GOP figure Vivek Ramaswamy. The department aims to streamline federal spending, reduce bureaucracy, and cut regulations, with Trump likening it to a modern Manhattan Project. South Dakota Governor Kristi Noem, a longtime Trump ally, will head Homeland Security, while Fox News host and veteran Pete Hegseth is tapped as Defense Secretary. Former intelligence chief John Ratcliffe will return as Director of National Intelligence, and these appointments reflect Trump's strategy to bring private sector efficiency and loyalty into government for his second term. And now taking a quick look at the weather here. It's currently 21 degrees Celsius in Busan City, slightly warmer than yesterday of the same time period. Air quality is good in Busan. And that will have to do it for this hour's news. Thank you for joining us. You're listening to BEFM 부산 영어방송. Your best choice. BEFM 부산 영어방송. Coming up next is Busan Worldwide with Stephanie Yoon. BEFM 부산 영어방송. Good morning and welcome to Busan Worldwide. The 2025 College Scholastic Ability Test is just one day away. 2025학년도 수능날이 이제 하루 앞으로 다가왔습니다. Fortunately, it looks like we won't have a cold wave on CSAT day this year. So, best of luck to all test takers. We hope you perform at your very best. Well, this is Busan Worldwide, and I'm your host, Stephanie Yoon. Welcome. It's Wednesday, November 13th. We're coming to you live from BEFM, Busan 영어방송, 90.5 FM in Busan and 103.3 FM in Gijang, Jeongwan, and Doksan areas.
Now, the College Scholastic Ability Test, also known as CSAT, has become synonymous with freezing weather, as bitter cold has often coincided with test day, making things even tougher for students. But since 2021, temperatures have tended to stay above freezing, and it seems that the dreaded CSAT cold wave is becoming a thing of the past. In fact, the last cold wave alert for the test day was in 2019. Test days are naturally nerve-wracking, of course, and the additional stress of harsh cold can add to the pressure. So it's a relief for test takers and that this year's weather will be mild. Still, this year's exam brings unique challenges with an increase in medical school admissions and fewer ultra-difficult questions, leading to some confusion for students. 이제는 그동안의 공부를 마무리하고 내일 최상의 컨디션을 유지할 수 있도록 충분히 휴식을 가지는 게 중요할 것 같습니다. Right, at this point, it's important to wrap up studying, rest well, and focus on being top shape for tomorrow. Now, I just want to say 화이팅, 화이팅. Thinking about it, 여러분은 시험 전날 컨디션 관리 어떻게 하셨나요? Now, my mother used to tell me that she didn't wash her hair right before test day. Just kind of thinking that all the things she memorized would kind of be washed away. I'm sure no one does that these days. For me, I simply just avoided any food that would maybe cause upset stomach so I can have just be healthy and not worry about anything else. So let me know what your routine is for the day before an important test as well. Well, listeners, thank you for joining us for today's edition of Busan Worldwide. Here's what we have lined up for you. Our main segment, The Interview, is coming up next, followed by Global Buzz Busan, and today's correspondent report will take us to China. Plus, don't forget, our live stream is up and running on YouTube. You can search for 부산영어방송 or BEFM to join us. You can see us in the studio, join us in the live chat as well. And you can also reach us by sending a text to pound 9050 for 101 or send a free message through Kakao Talk by adding 부산영어방송. Now we have Benny Nim saying good morning, Stephanie, and happy hump day. Jin Lee Nim saying happy hump day, Stephanie, and 모든 수험생 화이팅. 그리고 부모님들 고생 많으셨어요라고 보내주셨어요. Definitely, it's not just a battle and struggle for the test takers, but also for their parents as well, the whole family, I believe. I heard that on the day of the test and before the day of the test, I heard everyone in the family should walk really quietly. So it's really, everyone's, community's work, right? If you have a test taker in your apartment, maybe you can walk a little quieter today and tomorrow as well to keep their stress level to the minimum, right? Well, listeners, thank you for tuning in. 오늘의 더 인터뷰 잠시 후에 만나보겠습니다. Busan to the world, Busan Worldwide. You're listening to Busan Worldwide with me, Stephanie Yoon. It's time for The Interview. The movement to reestablish Busan's hot springs as a nationwide hotspot or hot place has begun. Busan's hot springs, which hold 1,000 years of history as a major tourism resource of our city, are gaining attention both domestically and internationally. There is talk of enhancing their competitiveness to revive Busan's hot springs, and our guest today is taking the lead in this initiative. Serving on the Planning and Finance Committee, please welcome City Councilor Pak Chung-muk. 부산 온천이 전국적인 핫플레이스로 거듭나기 위해 경쟁력을 높여야 한다는 목소리가 커지고 있습니다. 오늘 더 인터뷰에선 이를 위해 앞장서고 있는 기획재경위원회 박중묵 시의원과 함께합니다. 안녕하십니까? 예, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. It's a pleasure to have you in the studio today. Now, when it comes to Busan hot springs,
Dongnae and Haeundae comes to mind. Busan's hot springs are renowned sites with a 1,000-year history. So could you introduce a bit of that history for us? 네, 부산 온천 하면 동래와 해운대가 떠오르는데요. 부산 온천은 천년 역사를 자랑하는 명소라고 합니다. 그 역사에 대해 소개 부탁드릴게요. 네. 먼저 동래 온천은 역사 기록상 처음으로 명명이 밝혀진 온천으로 천년의 역사를 가지고 있는 곳인데 신라 제31대 신문왕 때 제상 충원공이 동래 온정에서 목욕한 것이 삼국육사에 기록되어 있습니다. 네. 그리고 조선 전기에 간행된 동국여지 성남에서도 동래 온천에 대해서 계란이 익을 정도이며 병자들이 줄을 지어 치료하고 사각에 돌이 깔려 있고 동으로 만든 기둥이 있었던 것으로 서술되어 있습니다. 특히 그 동래 온천에 대해서는 효능이 뛰어나 왕의 형체가 이어지고 일본까지 널리 알려져서 외인들의 소원에 동래 온천의 모욕이 포함될 정도였다고도 합니다. 그리고 해운대 온천은 정확한 발견 시기는 알려져 있지 않으나 신라 제51대 진성 여왕이 어릴 적 천년두를 알았을 때 이곳에서 온천욕을 하고 병이 나았다는 전설이 전해지고 있습니다. 그렇군요. So interesting history indeed. Now, Dongnae Hot Springs is the first hot spring recorded in historical documents with a history spanning 1,000 years. It is noted in the 삼국유사 that Prime Minister Chung-won of Sinla's 31st king Sinmun bathed at the Dongnae Onjong. Additionally, the 동국여지승남 published in the early Joseon period describes Dongnae Hot Springs as being hot enough to cook an egg. It was said that the sick would line up for treatment with stones laid on all four sides and pillars made of copper. Due to its remarkable effects, Dongnae Hot Springs attracted royal visits and became known even in Japan, where Japanese visitors would sometimes request to bathe in its waters. The exact date of Haeundae Hot Springs' discovery is unknown. However, legend has it that Sinla's 51st queen, Queen Jinsong, recovered from smallpox as a child after bathing in these springs. Very interesting indeed. Well, you've been raising your voice about the need to establish an institutional foundation to develop these hot springs as a major attraction in Busan. Now, approximately how many tourists visit Busan's hot springs each year? 의원님은 부산 온천을 핫플레이스로 키우기 위해 제도적 기반이 필요하다고 강조해 오셨는데요. 매년 부산 온천을 찾는 관광객은 어느 정도나 되나요? 네, 지금 한국온천협회에서 발표한 2022년 기준으로 살펴보면 부산의 온천 방문객 수는 총 705만 9천 명에 달하고 이 중에서 동래 온천이 185만 4천 명, 해운대 온천은 조금 더 많은 224만 9천 명의 방문객을 기록해서 두 온천이 전체 방문객의 절반 이상을 차지하고 있습니다. 네. 특히 해운대 온천은 20, 30대 젊은 층의 방문율이 40%로 증가하고 있으며 부산의 온천이 지역 주민뿐만 아니라 국내외 관광객들에게도 큰 인기를 끌고 있음을 보여주고 있습니다. 그렇군요. 젊은 층까지 유입되고 있다니 앞으로 더 많은 관광객이 부산의 온천 문화를 경험하게 될 것 같아서 기대됩니다. 네. Now, he said, according to data released by the Korea Hot Springs Association for 2022, Busan's hot springs received a total of 7,059,000 visitors. Among them, Dongnae Hot Springs recorded 1,854,000 visitors, while Haeundae Hot Springs saw 2,249,000 visitors, with these two locations accounting for over half of the total visitors. Now, notably, Haeundae Hot Springs has seen a 40% increase in visitors from people in their 20s and 30s, demonstrating that Busan's hot springs are gaining significant popularity not only among local residents, but also with both domestic and international tourists. Well, from the late Joseon period through the Japanese occupation, Busan's hot springs were so popular that they attracted more Japanese visitors than locals. So what qualities and unique features make Busan's hot springs stand out? 이 조선 후기에 시작해 일제강점기까지 부산 온천은 일본인들 사이에서도 인기가 많았다고 합니다. 부산 온천만의 특징과 매력은 무엇일까요? 네, 우리 부산 온천수는 높은 온도와 유황 성분 등이 풍부해서 예로부터 피부 질환, 신경통 등의 효과가 좋은 것으로 알려져 있어 피로 회복과
혈액순환을 도와주는 효과가 있는 건강관리에 적합한 우수한 온천이라고 알려져 있습니다. 네. 특히 부산은 해양 관광지가 가까워서 온천욕과 해수욕을 동시에 즐길 수 있는 환경을 가지고 있으며 관광객들이 편리하게 이용할 수 있는 주요 교통 허브와 가까워서 KTX, 공항, 항만 등을 통해서도 쉽게 접근할 수 있어 부산 온천은 당일치기 방문부터 장기 체류 관광까지 유연하게 대응할 수 있는 도시입니다. 그리고 부산의 온천 관광 시설과 체험 프로그램을 제공하면 고급 스파와 다양한 테마 시설을 갖춘 곳을 가지고 있어서 젊은 층부터 노년층까지 다양한 세대들이 온천욕을 즐길 수 있다는 장점을 가지고 있습니다. 부산은 온천뿐만 아니라 풍부한 관광 자원을 보유한 도시로서 온천 관광이 다른 관광과 연계해서 더욱더 큰 효과를 발휘할 수 있다고 봅니다. 그렇군요. It makes me wanna go to hot springs. Now, he said Busan's hot spring water is known for its high temperature and rich sulfur content, and now traditionally recognized for its effectiveness in, of course, treating different diseases. And it is regarded as an excellent choice for health management, right? There's a lot of benefits in relieving fatigue and promoting blood circulation when you go to hot springs. Busan's proximity to coastal, of course, beach activities. There's tourist areas. We offer a unique environment where visitors can enjoy both hot springs and beach activities. And it's local and location near major transportation hubs like KTX, the airport, and the port makes it easily accessible. This allows Busan to accommodate everything from day trips to extended stays. And Busan's hot spring facilities provide high-end spa services and a variety of theme facilities as well, allowing people of all ages to enjoy the hot spring experience. Moreover, as a city rich in tourism resources, Busan's hot spring tourism can be effectively integrated with other attractions, creating a synergistic effect for an enhanced tourism experience. Now, just like what our guest said, we have Jin Lee-님 saying 동네 온천은 가족 온천으로 또 유명하죠. Yes, so a lot of families go and visit together, enjoying hot springs because there are so many different facilities here in Busan that are offered at these hot springs. Well, for Busan's hot springs to thrive, it seems essential to ensure sufficient tourism infrastructure. So how should this be approached? 이 부산 온천이 더 활성화되기 위해서는 관광 인프라도 중요할 것 같은데요. 이 부분은 어떻게 추진되어야 할까요? 네, 부산의 온천은 치유와 온천을 겸한 보양 온천지로서의 위상을 키워나가는 전략으로 추진하면 좋을 것 같습니다. 네. 부산 1호 국민보양 온천 지정을 시작으로 온천 치유, 수치료, 피트니스와 같은 다양한 프로그램을 제공하고 단순한 휴식이 아닌 건강관리 목적의 방문객들의 만족도를 높일 수 있는 인프라를 좀 더 높여나가야 될 것입니다. 그리고 대규모 도시 개발로 인해서 자유경관과 함께 온천 휴양지의 명성을 다시 찾기 위해서는 도심 속 온천을 즐기고 느낄 수 있는 금정산, 온천천 등 자연경관과 단절된 부분을 회복하고 관광객들이 다양한 테마별 체험 프로그램을 함께 즐길 수 있도록 관광 상품도 개발해서 부산의 관광 자원을 활용한 글로벌 명품 관광 도시로 거듭나도록 부산시의 도시공간 계획과 관광 정책과 구군청 관계부서 및 이해 관계자들의 협의체를 구성하여 논의를 통해서 온천 활성화를 위한 노력을 앞으로도 지속적으로 해야 합니다. 네, 부산의 온천이 단순한 여행지를 넘어 건강과 치유의 중심지로 자리 잡는다면 정말 의미 있는 발전이 될 것 같습니다. 네. Now, he said it will be beneficial to promote Busan's hot springs as a premier destination for healing and wellness. Starting with the designation of Busan's first national wellness hot spring, there should be a focus on providing a range of programs such as thermal therapy, hydrotherapy, and fitness options. This would elevate the infrastructure to meet the needs of visitors seeking health management beyond simple relaxation. Additionally, as large-scale urban development has impacted natural landscapes, it's important to restore areas like Kumjeongsan and Uncheoncheon to reconnect hot spring resorts with scenic beauty and creating tourism packages that offer diverse theme experiences would also attract more visitors. He said to establish Busan as a world
world-class tourism city that leverages its unique resources, it's crucial for the city to collaborate with relevant departments, including urban planning, tourism policy, district and county offices, and stakeholders. Ongoing discussions and coordinated efforts are needed to revitalize the hot spring industry. Well, many people might think of Japan when they think of hot springs travel, and it seems possible, though, to redirect some of that interest toward Busan. What institutional measures do you think are necessary to achieve this? 이 온천 여행하면 일본을 먼저 떠올리는 분들도 많을 텐데요. 이런 관심을 부산으로 끌어오려면 어떤 제도적 방안이 필요하다고 보십니까? 네, 그 일본이 백부하면 지옥 온천, 또 유엔은 조용하고 평화로운 분위기로 자연 경관 속에서 즐기는 온천의 매력이라는 지역의 상징적인 이미지가 있습니다. 부산의 온천은 천년의 역사성과 우수성을 알리기 위한 공간이 필요해 먼저 보입니다. 네. 그러기 위해서 온천 박물관을 조성을 해서 역사와 우수성을 알리고 체험하는 공간도 필요해 보여지며 부산의 상징적인 이미지를 활용한 온천 관광 상품화 및 홍보와 함께 이를 뒷받침하는 지원을 통해서 궁극적으로는 온천 도시로 지정을 받아서 옛 명성을 다시 찾아서 부산 온천 부흥을 이끌어내야 됩니다. 그렇군요. So he said Beppu is known for its hot springs, while Yuhuin is famous for its tranquil, peaceful hot springs immersed in natural scenery. So for Busan's hot springs, with their 1,000-year history and quality, they dedicate a space to showcase this heritage. Establishing a hot springs museum would be a meaningful way to promote and experience the historical and exceptional qualities of Busan's hot springs, he said. It's also essential to create and market hot spring tourism products that reflect Busan's symbolic image and to support these efforts with appropriate backing. Ultimately, Busan should aim to be designated as a hot springs city, restoring its former reputation and revitalizing its hot spring industry. Well, listeners, if you're just tuning in to Busan Worldwide, we're in the middle of the interview speaking with City Councilor Pak Chung-muk about different things going on here in Busan, including Busan's hot springs. Now, let's touch upon different topics going on in Busan as well. Last year, there was a tragic incident in the school zone near Yeongdo Cheongdong Elementary School, and it's been noted that you recently proposed an ordinance related to the safety of children's routes to and from school. So could you explain the details? 지난해 영도 청동초 스쿨존에서 안타까운 사고가 있었죠. 그와 관련해 의원님이 최근 어린이 통학로 안전을 위한 조례안을 발의하셨다고 들었습니다. 그 내용에 대해서 설명 부탁드릴게요. 네, 그 도로교통법 개정으로 어린이 보호구역 내 주정차가 전면 금지되었으나 특히 초등 저학년이나 원거리 통학생의 성하차는 여전히 보호구역 내에서 이루어질 수밖에 없어서 통학 차량의 불법 주정차 문제가 계속되고 있는 실정입니다. 이를 개선하기 위해서 발의한 조례안으로서 부산광역시 교육청 통학 안전을 위한 안전 성하차 환경 조성 및 지원 조례 부분은 제정을 하였고 부산광역시 어린이 통학로 교통 안전을 위한 조례 개정으로 관련 조례를 일괄 정비하고자 추진하고 있습니다. 네. 예, 특히 부산광역시 교육청 통학 안전을 위한 안전 성하차 환경 조성 및 지원 조례는 안전 성하차 구역을 정의를 하고 구역 내 필요한 교통안전시설물 설치와 개선 그리고 학생들의 안전한 성하차 환경 조성을 위한 교육과 지원에 대한 내용을 담았습니다. 무엇보다 현실적으로 학교 내 외부 여건으로 안전 성하차 구역을 설치하기 어려운 곳들이 많으므로 학교를 신설하거나 이전하는 경우에는 적극 반영 검토할 수 있도록 규정하였습니다. 네. 이번 조례 개정을 통해서 학생들의 등 하교 길이 안전하고 체계적인 관리와 지원이 이루어질 수 있도록 제도적 기반을 마련하는 것이 가장 큰 목표입니다. 그렇군요. 실질적으로 안전한 환경을 조성하여 학부모님들이 마음 놓고 자녀들을 보낼 수 있게 된다면 지역사회에 큰 도움이 될 것 같습니다. Now he said although amendments to the Road Traffic Act have completely prohibited parking and stopping in school zones, issues with illegal parking persist, particularly as pickup and drop-off for younger elementary schools or those commuting long distances often still take place within these protected zones. To address this, he
he's proposed an ordinance titled Busan Office of Education Ordinance for the Creation and Support of Safe Pickup and Drop-Off Environments for School Safety, alongside amendments to the Busan City Ordinance for Traffic Safety on children's school routes. This initiative aims to streamline relevant regulations, he said, and this new ordinance defines areas such as safe pickup and drop-off zones, mandates the installation and improvement of essential traffic safety facilities within these zones. And he said that it includes provision for education and support to establish a safe environment for students to board and exit vehicles, recognizing that it is often challenging to establish safe pickup zones inside or outside schools due to practical constraints. The ordinance stipulates that these measures be actively considered when new schools are built or existing ones are relocated. The primary goal of this ordinance amendment is to create an institutional foundation that ensures safe and systematical managed routes for students traveling to and from school. Well, in a recent 5-minute free speech at the Busan City Council's main session, you emphasized the urgent need to address the aging infrastructure of Metro Line 1. So could you elaborate on this point? 이 도시철도 1호선의 노후화 문제를 최근 본회의에서 지적하셨는데요. 구체적으로 어떤 점을 개선해야 한다고 보십니까? 예, 그 부산 도시철도 1호선은 시민들에게 필수적인 교통수단이지만 1985년 개통 이후에 대부분의 시상 역사가 개보수 작업을 거치지 않고 방치된 점을 지적하였습니다. 특히 외벽 도장과 지붕 보수 같은 기본적인 관리도 제대로 이루어지지 않아서 시설의 노후화가 심각합니다. 동래역의 사례를 보면 1984년 건설 이후 단 한 번밖에 외벽 도장을 하지 않았으며 그 결과 외관이 낡아 시민들과 관광객들에게 부정적인 인상을 주고 도시 미관을 제하고 있는 실정입니다. 더욱이 부산교통공사의 재정 여건 또한 심각한 상황인데요. 2023년 결산 기준 약 3,751억 원의 운영 적자를 기록했으며 내진 보강과 노후 차량 교체 등 필수 안전 예산이 우선 배정되면서 역사 환경 개선 예산은 계속 후순위로 밀려날 수밖에 없는 것입니다. 따라서 더 이상 교통공사에만 이 문제를 맡길 수는 없으며 부산시 차원에서 중장기적인 계획을 세우고 예산을 확보해야 하며 부족한 재원은 정부 지원 방안을 찾는 등 다양한 노력을 해야 한다고 제안하였습니다. 그렇군요. So he pointed out that while Busan Metro Line 1 is an essential transportation option for citizens, most of its above-ground stations have been neglected without repair or renovation since it opened in 1985. Dongnae Station, for example, it has only had its exterior painted once since its construction back in 1984, leading to an aged appearance that leaves a negative impression on both citizens and tourists and detracts from the city's aesthetics. Moreover, Busan Transportation Corporation's financial situation is critical. As of the 2023 fiscal year, it recorded an operational deficit of approximately 375.1 billion won. And essential safety budgets such as the seismic reinforcement and vehicle replacements have been prioritized, pushing station environment improvements further down the list. It proposed that we can no longer leave this matter solely to the Busan Transportation Corporation, and the city of Busan must create a long-term plan and secure a budget for this purpose while also exploring government support and other avenues to address the funding shortage. Lastly, as we look ahead to the latter half of the Busan City Council's term, could you share your plans and goals as well as last words with our listeners? 부산시의회 후반기 동안 집중하실 계획과 목표는 무엇인지 그리고 마무리 말씀 부탁드립니다. 네, 그 전반기 2년 동안 부산광역시의회 부회장 및 교육위원회 위원으로서 부산의 교육 환경을 개선하는 데 많은 노력을 기울였습니다. 이러한 경험을 바탕으로 후반기에는 기획재경위원회 위원으로서 부산시정의 재정과 정책을 책임지는 중대한 역할을 수행하게 되었습니다. 앞으로는 교육뿐만 아니라 다양한 분야에서 부산 시민이 필요로 하는 정책을 지속적으로 연구하고 실천해 나가려 합니다. 이를 위해 시민과의 소통을 강화하고 체감할 수 있는 정책 실현을 최우선으로 삼겠습니다. 특히 젊은이들이 꿈을 실현할 수 있도록 청년 정책에 대해서 부산시와 심도 깊게
고민하려 하겠습니다. 청년 지원 사업의 사각지대에서 소외되는 청년이 없는지 점검하고 청년들이 실질적으로 필요한 지원을 받을 수 있도록 소통 네트워크를 강화하고 홍보할 수 있는 해결책을 모색하겠습니다. 네. 시의원으로서 저는 시민의 이익을 지키는 본연의 업무에 최선을 다할 뿐만 아니라 집행부를 견제, 감시하는 업무에도 게을리지 않겠습니다. 부산의 지역 발전을 위해 최선을 다하는 동시에 주민과 함께 공감하며 어려움을 나누겠습니다. 필요할 때 용감하게 나아갈 것을 약속드리며 시민 여러분들의 성원에 깊은 감사드립니다. 네, 감사합니다. All right, so he shared that during the first half of the term, he dedicated significant effort to improving Busan's educational environment as the council's vice chair and a member of the education committee. Building on this experience, he now undertakes a vital role as a member of the planning and finance committee, overseeing Busan's fiscal and policy matters. Moving forward, he plans to continue developing and implementing policies across various sectors that meet the needs of Busan's citizens, not limited to education alone. And to achieve this, he will prioritize effective communication with citizens and focus on implementing policies that deliver tangible results. In particular, he plans to work closely with the city of Busan on youth policy to help young people achieve their dreams, working to ensure that no young person falls through the cracks in support programs, actively enhancing communication networks and promotional efforts to make sure youth receive the assistance they truly need. As a city councillor, he will remain dedicated to safeguarding the interests of people and citizens while fulfilling his duty to oversee and hold the administration accountable. He will work tirelessly for the development of our local community and engage empathetically with residents sharing in their challenges. He promises to act boldly when necessary, and it is deeply grateful for the continuous support from our citizens. And this was the interview with City Councillor Pak Chung-muk. 네, 오늘 더 인터뷰에선 박충묵 시의원과 이야기 나눠봤는데요. 의원님 함께해 주셔서 고맙습니다. 예, 저도 감사합니다. All right, and that's going to do it for the interview. Talking about hot springs, we have Natasha Nim saying, in my state itself, there's only 3 hot spring spots. We, as a local, we don't really go there, but if tourists asks us where to go, we will recommend that place. Very interesting. It makes me think maybe I should take more advantage of the hot springs here in Busan, visit and enjoy the natural beauty and hot springs that we have here in our city. Well, thank you for messaging in. Let's take a quick song break. This is Gavin DeGraw with Crush. When my past came in, you dropped the ball. Didn't change the way I feel, and I was wishing I'd break down your walls. The kiss will know its lips stay still. There is a line I crossed, and when you miss, I lost. I'm not a loser, girl, you know that I'll be back again. For the steel, maybe it was rust. Oh, my crush, I got a crush. I suppose that I could hold it in. Ooh, but you excite my every cell. Sources say that senses are your friend. My senses say that I should tell you that I'm not ashamed. You might just feel the same, but you have to try it. If you're ever really gonna know, my dear, I went for the steal. Maybe it was rust. Oh, my crush, I got a crush.
Welcome back to Busan Worldwide on BEFM. I don't know why I said it like that. Busan Worldwide on BEFM. I'm your host, Stephanie Yoon. Thank you so much for tuning in. I do love this jazzy background music for Busan Global Buzz Busan. Now let's dive into this segment that covers all things Busan as the city takes bold steps toward becoming a global hub. 글로벌 도시로 성장해가는 부산의 다양한 소식을 전해드리는 시간입니다. So now on the 11th, the city of Busan announced its budget proposal for 2025. 부산시는 지난 11일 2025년 본 예산안 편성을 발표했습니다. The 2025 budget stands at 16.6921 trillion won, which is an increase of 6.3% compared to last year, with 6.5868 trillion won secured from national funds, up 10.2% from the previous year. In order to realize its vision of a global hub city for citizen happiness, Busan is focusing on 5 key projects, let me tell you. They are creating a global citizen happiness city, a global digital advanced industry city, a global logistics hub city, a global financial and startup city, and global culture and tourism city. I love that in every one of those, there's global, the word global in there. Now, Busan will invest 99.6 billion won to create a city where young people can settle with stable housing. Also, 182 billion won is designated for becoming a leading city in industry academic collaboration, including the RISE project. For cultural development, Busan is allocating 215.2 billion won toward projects such as opening the Busan Concert Hall and constructing an opera house as well. So we hope these funds will be used effectively to enhance the happiness and quality of life for Busan citizens. And that's it for today's Global Buzz Busan. Let's take a quick song break. This is 제스비 with 너와의 모든 지금. 제제 승원 까비 비밀을 알려주자면 넌 뭘 했어도 성공할 여인 걸 알고 있잖아 한 번도 굳이 말하지 못한 그 말 내가 뒤에 있어 당장 찔러버려 마지막 날인 것처럼 오늘을 시작해 내게 언제 나를 사랑하냐고 물으면 바로 지금 날 알아보고 날 믿어주는 너와의 모든 지금 쏟아지는 별빛들보다
for Correspondent Report, where we check in with our reporters from across the globe. Today we're heading to China to hear from reporter Mr. Park Shin-hee. 네, 중국의 박신희 통신원과 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 중국통신원 박신입니다. 네, 반갑습니다. All right, so let's jump into our first topic for today. China recently announced a large-scale economic stimulus package, but there's been disappointment due to the lack of special bond issuance. 네, 중국이 대규모 경기 부양책을 발표했는데요. 특별 국채 발행이 없어서 실망스럽다는 평가가 많이 나오고 있다고 합니다. 이 소식 전해주시죠. 예, 중국은 지난 8일 전국인민대표대회 상무위원회 회의 폐막 후 기자회견을 통해서 고질적인 지방정부 부채 문제 해결을 위해서 5년간 10조 위안, 하나 약 1,937조 원을 투입하는 계획을 내놨습니다. 그리고 지방정부 부채 한도는 6조 위안, 하나 약 1,162조 원을 증액하고 올해부터 5년 동안 매년 지방정부 특별채권 중에서 8천억 위안, 하나 약 155조 원씩을 부채 해결에 배정하기로 했습니다. 그러나 이날 발표에는 기대를 모았던 특별국채 및 지방 특별채 발행 시기나 규모는 빠졌는데요. 그동안 중국이 정부의 경기 부양 정책에 동원된 국영은행의 자본 확충을 위해서 특별국채를 발행하고 지방정부에서는 유휴 토지와 미분양 주택 매입을 위해 특별 채권을 발행할 수 있도록 허용할 것이라는 기대가 중국 내외적으로 있어 왔습니다. 그렇군요. So on the 8th, China had held a press conference after the National People's Congress Standing Committee meeting and unveiled a plan to address the chronic local government debt problem. Over the next 5 years, they plan to inject 10 trillion yuan, which is approximately 1,937 trillion won, into this effort. They've raised the debt limit for local governments by 6 trillion yuan and will allocate 800 billion yuan each year for the next 5 years to help with this issue. However, the announcement was missing details on the timing and scale of the anticipated special bond issuances. Expectations had been high that the government would allow for special bonds to support state-owned banks involved in stimulus efforts and issue bonds for purchasing idle land and unsold housing. Given the domestic and international anticipation, why did China hold back on announcing the issuance details? 중국 정부가 많은 기대에도 불구하고 특별국채나 지방 특별채 발행 시기를 발표하지 않은 이유는 무엇인가요? 예, 중국이 발표를 미루는 배경에는 최근 들어서 중국 경제 지표가 호전하고 있다는 점이 깔린 것이라는 분석이 나오고 있습니다. 지난 10월 중국 구매 관리자 지수는 확장 영역에 들어섰고 수출도 작년 동기 대비 12.7%나 증가해 19개월 만에 최고치를 기록했습니다. 그리고 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 대선 전 모든 중국산 수입품에 대해 60%의 고율 관세 부과를 공언하긴 했지만 대중국 정책이 구체화될 때까지 중국은 기다릴 것이라는 관측이 나오고 있습니다. 레리오 맥쿼리 그룹 중국 수석 이코노미스트는 중국 정책 이반자들은 미국의 새로운 무역 정책에 대해 더 많이 알아야 하므로 즉시 경기 부양책 규모를 늘리지 않을 수 있다고 내다봤습니다. I see. So it seems that improving economic indicators may be a factor in China's delay. In October, China's Purchasing Managers Index moved into expansion territory and exports surged by 12.7% year over year, reaching a 19-month high. Additionally, while U.S. President-elect Donald Trump did pledge high tariffs on Chinese imports during his campaign, it is thought that China may wait for more concrete U.S. trade policies before committing to larger stimulus measures. Larry Hu, chief economist for China at Macquarie Group, stated in an SCMP interview that Chinese policymakers likely want more clarity on U.S. trade policy before expanding stimulus efforts. With that, let's move on to our second news for the day. There's a new trend among Chinese university students where huge crowds are gathering for nighttime bike rides, causing authorities to intervene. So let's hear a bit about this. 최근 중국 대학생들 사이에서 야간 자전거 타기가 유행하면서 수많은 자전거가 거리를 점령하고 있다고 합니다. 이로 인해 당국이 운행을 금지하는 조치를 취했다고요? 예, 그렇습니다. 중국 정저우시에 1만 명이 넘는 자전거를 탄 사람들이 야간에 쏟아지면서 정저우시 공항국은 지난 9일에 정카이대로 정저우 방면 여러 곳이
공유 자전거 등 물품으로 저명됐다면서 이틀간 정카이대로 정조호 방면에 무동력차 운행 금지 조치를 내놓았는데요. 이어서 허난성 내 대학교들도 잇따라 야간 라이딩을 금지하는 방침을 공지했습니다. 그리고 메이탕과 하로, 칭제 등 중국 내 공유 자전거 제공 업체들 역시 대학생들이 정조호의 공유 자전거를 타고 카이펑에 가는 행위를 신중히 고려해서 줄여주기를 희망한다는 입장문을 발표하기도 했습니다. 중국 소셜미디어 웨이보에는 한밤중에 도로를 빼곡히 채운 대학생들의 자전거 행렬이 사진과 영상으로 공개되고 있습니다. I see. So recently, over 10,000 people gathered on bikes at night in Zhengzhou City. The Zhengzhou Public Security Bureau announced on the 9th that several sections of the Zhengkai Road towards Zhengzhou were occupied by shared bikes. Universities across Henan province followed with their own bans on nighttime biking, and it led to a temporary 2-day ban on non-motorized vehicles in those areas as well. Also, major bike sharing companies in China issued statements urging students to refrain from taking shared bikes from Zhengzhou all the way to Kaifeng. Photos and videos of students filling the streets at night on their bikes have spread widely on social media. How interesting. 이 대학생들이 밤에 자전거를 타고 거리로 나오는 이유는 무엇인가요? 예, 야간 자전거 유행은 지난 6월에 중국 여학생 4명이 정조호시 카이펑의 관탕포, 즉 국물이 들어있는 만두를 의미하는데요. 이걸 맛보기 위해서 정조호에서 카이펑까지 50여 킬로미터를 자전거로 타고 간지를 쇼폼으로 제작해 소셜미디어에 공유한 것이 발단이 됐습니다. 이 영상이 인기를 끌면서 야간 라이딩을 따라하는 사람이 늘었고 최근에는 허난성뿐만 아니라 인근 성 학생들까지 몰려들면서 하루 1만 명이 넘는 규모로 커진 것입니다. 이런 야간 자전거 타기가 정치적인 구호나 중국 공산당에 항의하는 행동은 아직까지는 없었지만 중국 당국은 만일의 사태를 대비해서 야간 자전거 타기를 막는 조치를 취하고 있습니다. 그렇군요. 이렇게 단순한 음식 탐방이 이렇게 큰 유행이 되다니 정말 흥미롭습니다. So he said the trend started last June when 4 female students made a short video documenting their 50-kilometer nighttime bike ride from Zhengzhou all the way to Kaifeng to try a local dumpling dish. This video went viral and soon the trend caught on, drawing thousands of participants daily, even from neighboring provinces. While there's no political or protest motives behind these rides, Chinese authorities are taking precautionary measures to manage these nighttime gatherings. Well, with that, let's move on to our final topic for today. It seems there's been some controversy over China's new ban on highly edited photos for graduate entrance exams. 중국에서 2025년도 대학원 입학 시험에 보정 사진 사용을 금지하면서 논란이 되고 있다고 합니다. 구체적으로 어떤 내용인지 설명해 주시죠. 예. 중국의 하이마티는 중국 전역에 124개의 매장을 보유한 대형 프랜차이즈 사진관인데요. 2025년도 전국 대학원 모집 요강에서 랴오닝 푸순 씨의 경우 진한 화장, 보정 사진과 하이마티 사진 사용을 금지한다라고 명시했습니다. 푸순 현지 시험 감독관 역시 하이마티 사진은 절대 사용할 수 없다라면서 재차 강조했는데요. 해당 사진을 사용할 경우에 입학 후에 본인 검사 등에 영향을 미칠 수 있기 때문이라고 설명했습니다. I see. So China's 2025 graduate entrance exam guidelines now prohibit using photos from Haimati, a major photography franchise with 124 locations nationwide. Now, in Liaoning Province's Fushan City, the guidelines explicitly banned heavy makeup, overly edited photos, and Haimati photos. Local exam administrators reiterated this ban, noting that such photos could cause problems with identification after admission. 이 사진을 너무 많이 보정해서 인식이 어려워진 건가요? 누리꾼들은 어떤 반응을 보이고 있나요? 예, 하이마티뿐만 아니라 AI 사진을 여권 사진으로 제출하는 경우가 많아서 지난 5월에는 항저우시 출입국 관리소에서는 모든 보정 사진을 반려하겠다는 발표를 하기도 했는데요. 너무 심한 보정으로 사진과 실물과의 차이가 너무 많이 나서 식별이 불가능한 경우가 많고 이를 통해서 어려움을 겪자 보정사진 거부 조치들을 취하고 있는 경우가 많아지고 있습니다. 누리꾼들은 이런 조치가 당연하다는 반응인데요. 다른 사람으로 보정해버린다. 보정사진 보면 현실과 너무 다르고 다 비슷한 느낌이다. 적어도 자신이 알아볼 정도로만 보정하자. 증명사진은 화장금지, 보정금지로 정해야 한다는 들의 의견들을 보이고 있습니다.
그렇군요. So excessive editing has led to difficulties in matching the photos with individuals in person. In fact, Hangzhou's immigration office announced last May that they would reject all excessively edited photos for passports due to these issues. Many online users support the ban, expressing that overly edited photos can make people look unrecognizable and suggest that official ID photos should avoid makeup and heavy editing altogether. And same for the US, Photoshop is illegal when it comes to passport pictures and whatnot. So different cultures, different countries dealing with it differently. Very interesting indeed. 네, 중국 소식은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 예, 지금까지 중국통신원 박신이었습니다. All right, and that's going to do it for today's correspondent report, connecting with our reporter based in China, Mr. Park Shin-hee. Well, listeners, thank you again for tuning in to Busan Worldwide live here in the studio. Thank you so much for tuning in, but also messaging in. We have Drift Monkey-님 messaging in, Kosu-님, Benny-님, Chae-in-jung-님, and also Jin-lee-님. We appreciate all of you. And talking about hot springs for the interview today, we have Natasha-님 saying that since we experienced summer for 365 days, I don't think hot springs is a place for me to go. I prefer going somewhere colder. It makes sense. Here in Busan, it is getting a bit colder, so it is perfect time to maybe, if you are willing to check out hot springs, it would be perfect time to do that. I think I personally will check it out sometime soon when it gets cold. Like you said, it would be perfect time to visit as well. Well, listeners, that brings us to the end of today's show. I hope you enjoyed every one of our segments we have prepared for you today. If you'd like to listen to this episode again, you can find our show on befm.or.kr or the BEFM app as well. Also, you can check out our rerun at 8 p.m. tonight. Busan Worldwide was produced by Kim Yoo-eun, written by Bang Mi-ra. I've been your host, Stephanie Yoon, and the final song for today is Billie Eilish with Birds of a Feather. I'll see you tomorrow. Bye-bye. 'Cause it was always you. And if I'm turning blue, please don't save me. Nothing left to lose without my baby. Birds of a feather, we should stick together. I know I said I'd never think I wasn't better alone. Can't change the weather, might not be forever, but if it's forever, it's even better. And I don't know what I'm crying for. I don't think I could love you more. It might not be long, but baby, I'll love you till the day that I die. Till the day that I die. Till the light leaves my eyes. Till the day that I die. I want you to see how you look to me. You wouldn't believe if I told you. You would hate the compliments I throw you, but you're so